Kore imagine fela o dutse hae on a Sunday o besa nama daso, you know, madamo antsa le busy a pheya papa da bana ba ntse ba cleaner bonyana bana ba ntse ba banyane ba ntse ba dlala bo diski da o mametse music also o treaty ka juice ya hao, the black juice anyway. Zacho omotle sa Atubelaga habo datele kai ya no ka ba ka utlwe ka re ke qeta tsuwa bo sniffi da habo datele kai. Yeah, guys, let me welcome all of you bafethu to this brand new episode ya The Real Talk le nafezile le panakisi Mens aka Mr. Die Hard Hustler. Yeah, hona mona ho Epic Vision Entertainment. Bafethu, music is art, you know, music is beautiful. Now tsatsing lena la kasheno ke tlo le bontsha the art of music, the beauty of music bafethu. Kohore, music is almost everything. Kabaka hopola, there is this movie called August Rush. If you kila washabela that movie August Rush, ke mfana nyano minyane, this boy otswetswe ke ba batswadi ba hae ke bona batho ba leng hore ntate wa teng wa se rock and roll artist, mme wa teng ne le motho ya shapang kana bitswang katara yena batho ba modimo e sebedisang violin. Yeah, mme wa teng ne le motho e leng hore o shapa violin. So now this whole thing ya hore both batswadi ba hae ke batho ba ratang mmino ya fitla ho yena e bo mo etsa motho mongwe e ka reng wa hlanya. So this boy ntho engwe le engwe e leng hore e ne etsa sound ho yena e ne tsena ka hlohong ya hae e etsa music. Terene ya feta, batho ba feta ka di-trolley di-trolley tse tseng bo di-grocery, dikoloi di a feta, di-sound tsa di-hooter, all of that ka mo hlohong ya hae ne di etsa sound ya music nyana o monyana o nice o etsang sense mo ho yena. But he bana beso, we are not here about that movie. I was just trying to give you horena entleke music o motle hakakang and the music o spiritually hakakang. Yeah, no. Ya bona ene ke tlo dlalla yona tsatsing lena la kasheno ai ba fethu e leveleng engwe e hodimo haholo, e leveleng engwe e hodimo haholo. Kore ha ona the vocals, but when you listen to this music, God, re nke le feng ba fethu ke se ka bua haholo a tseba keng re ke le feng guys nantsoke. Guys, mara, it is beautiful to be African, bafethu. Like ke Ivory ena wa iletsa ka mona kuona o busy ka metsi, that sound ya metsi. Kore imagine fela o dutse hae on a Sunday o besa nama daso, you know, madamo antsa le busy a pheya papa da bana ba ntse ba cleaner bonyana bana ba ntse ba banyane ba ntse ba dlala bo diski da o mametse music also o treaty ka juice ya hao, the black juice anyway. Woo! Guys, ke kopana le video ena guys ne go TikTok, kopana le video ena itse ke kopana le yona fela ka utlwa ke ferekana you know, utlwa ke ferekana ke this thing e le gore ke qeta go le bontsha yona.
bafethu music monate bafethu, you know, music monate, music o hlatswa pelo a ke tsebe filang kutlwa. Yeah, no guys, yeah, a re tsweleng ditaba tse ngata, otherwise ke rata ho utlwa fela maikutlo a lona ka video ena e nice ya mmino ona ke qetang ho le bapalla ona bafethu. Le ha o le mokgutshwane ke utlwa fela maikutlo a lona on the comment section, le njwetse hore na lona le ikutlwa jwang ka mmino ona e qetang ho le bapalla ona o mokgutshwanyane ona bana beso. Ka rata haholo ho utlwa maikutlo a lona. Please let's get a level of subscriber, let's click that notification button so that every day at 3 o'clock re kgona ho fumana those notifications ha ntse re dropa episode ho tloha Mantaha ho fitlhela Sontaha. If le ratile video ena, please ska lebala ho pressa that thumb up bana beso, ke ka appreciate haholo taba eo. Ena ile shebeletseng tsatsi lena la kasheno ke the real talk le na Fezile le Panakisimens aka Mr. Die Hard Hustler hona mona ho Epic Vision Entertainment. Nna ke tla le bona on the next episode. Le rato la ka folona every day fela ntse le ya fela le pakellana le ba le kana. I'll see you bafethu, bye bye. Salute. The real talk with Fez. So you know it hits. Yeah.